Okay, so what happened when you type www.google.com in browser? This is an interview question for 5 years 8 years experience candidates could adutaru, but freshers, if you know this answer right, step by step process, you are a pro candidate. Okay, so this is the steps. Okay, when a user typing a domain name like, sorry, when a user type www.google.com into their browser, first it will check in your local cache. Do I have the A record or triple A record for, I mean, IPv4 or IPv6 records in my cache or not? Okay, if it is having it, గూగుల్ రెజల్యూషన్ అనేది ఇక్కడే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. డొమైన్ నేమ్ రెజల్యూషన్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అదర్వైజ్ ద యూజర్ విల్ బి ఏబుల్ టు, సారీ, otherwise it will generate a queries to the ISP gateway. So that will be the next step. Okay, so before going to going to the next step, okay, what it will do, the DNS, these devices, devices అంటే ఏంటి, మన పీసీస్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ, ఇట్ విల్ కీప్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ ఫర్ విజిటెడ్ సైట్స్. ఏవైతే మనం విజిట్ చేసింటామో సైట్స్ రెజల్యూషన్ అయిపోయినాయో అవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది క్యాష్లో ఫర్ సర్టైన్ టైం వరకే. ఓకే, ఆ సర్టైన్ టైం తర్వాత దే విల్ బి డిలీటెడ్. Okay, based on their TTL values, it will store in their cache. After that, after some time it will be deleted. Okay, if your computer does not have the IP address for the host name, what it will do, it will search for the answers by performing DNS resolution query. This is called DNS recursive query. Okay, ఇక్కడ చెప్పాను కదా, it will generate a DNS recursive query. ఓకే, ఇక్కడ పోయింది. యా, client, it will generate a DNS recursive query. Okay, the next destination on the way will be the recursive DNS. Who will maintain this recursive DNS servers? The ISP. Okay, the next resolution on the way will be the recursive DNS servers of the internet service provider. చెప్పాను కదా, ISPs maintains this recursive DNS queries. So this recursive query will go to the ISP's gateway. So they also keep this cache. So they also maintain the cache servers. Okay, with this DNS records of the domain names that users have accessed. మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు, ఏవేవో వెబ్సైట్స్ యాక్సెస్ చేస్తుంటారు, వాటి యొక్క ఐపీ అడ్రసెస్ అన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది డిఎన్ఎస్ ఐఎస్పి డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్. వాటినే రికర్సివ్ సర్వర్స్ అంటారు, డిఎన్ఎస్ రిజాల్వర్ సర్వర్స్ అంటారు. దే ఆర్ మల్టిపుల్ నేమ్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద డిజైర్డ్ సైట్స్ డిఎన్ఎస్ రికార్డ్స్ ఆర్ స్టిల్ దేర్, ఒకవేళ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద రెస్పాన్స్. దాన్నే నాన్ రికర్సివ్ క్వైరీ అంటారు. ఓకే, ఇఫ్ ద డిజైర్డ్ సైట్స్ DNS records are still there, the user will get an answer to its query and access the site. Okay, ఎందుకంటే DNS resolver ఏదైతే ఉందో, it is already having the IP address of the host name. What is that? Domain name. Okay, so it is responding with the answer. దాన్నే నాన్ రికర్సివ్ క్వైరీ అంటారు, because it is already having it. If not, there will be a series of iterative queries. చెప్పాను కదా ఇక్కడ iterative queries. There will be a series of iterative DNS queries will be generated. So who will generate iterative queries? This DNS resolver will generate a iterative queries to root server. Okay, if the domain name resolution didn't finished within the previous step, అదే ఇక్కడ లేకపోతే the recursive name server, DNS resolver అని అంటాం, recursive name server would search for the answer. Okay, the next step will be the root server. So it will generate a iterative query to the root server, and which is indicating a .com. Okay, dot. So .com కాదు, డాట్, రూట్ లెవెల్ కాబట్టి డాట్ ఉంటుంది. సైన్ ఫర్ ద TLD. Okay, top level domain. Okay, what is that? Okay, cool. So the root server does not have the answer. సో రూట్ సర్వర్స్ అనేటివి చాలా ఉంటాయి, 13 రూట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఈ రూట్ సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేయవన్నమాట, కానీ దే నో అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ డొమైన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ దే నో. సో ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద టాప్ లెవెల్ డొమైన్. ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు ద టాప్ లెవెల్ డొమైన్ టు ఐడెంటిఫై ద IP అడ్రస్ ఫర్ ద రెస్పెక్టివ్ డొమైన్ అని చెప్తుంది. సో ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ఆల్ ద నేమ్ సర్వర్స్ ఫర్ ద TLD దట్ వీ ఆస్క్డ్ ఫర్. సో .com కానీ .edu కానీ. సో మనం ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, www.google.comని అడుగుతున్నాం, నాట్ .in కదా, .comని అడుగుతున్నాం. కాబట్టి ఇట్ విల్ సెండ్ ఇటరేటివ్ క్వైరీ టు ద .com TLD, టాప్ లెవెల్ డొమైన్కి పంపిస్తుంది.
Okay, the TLD DNS servers will have the answers of each exactly what are the authoritative servers for the domain name. ఓకే, సో ఈ టీఎల్డీస్ మెయింటైన్ చేస్తుంటాయి అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా www.google.com authoritative server ఎక్కడ ఉంది అని. సో టీఎల్డీ విల్ రెస్పాండ్ with the DNS to the DNS resolver. Okay, hey, if you want to know the IP address of www.google.com, please reach out to this authoritative server. Okay, next ఏం చేస్తుంది, the DNS resolver will send a query to iterative query to authoritative server, and authoritative server receives it. Hey, you are asking my IP address, right? I am the google.com and my IP address is some 142 or something series, and it will give to the DNS resolver. So DNS resolver will stores that information and again it will give to the client. So this is a step by step process, simple. Okay, but packet level adugutar experience candidates, please remember. So when you generate a iterative query, can you please generate a packet, ఎంటైర్ ప్యాకెట్ని జనరేట్ చేయంటారు. సో ఒక ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక డేటా పంపిస్తున్నామంటే సర్వర్ ఆల్సో ఏ మిషన్, రైట్? వెన్ యూ జనరేట్ ఏ ప్యాకెట్, నీ డేటా ఏంటి, జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఉంటుంది. ద సెకండ్ లేయర్ ఏంటి, ఇథర్నెట్ హెడర్ ఎన్క్యాప్సులేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్యాకెట్ క్యాప్చరు, నువ్వు ఏ ప్యాకెట్ తీసుకున్నా సరే, ఇక్కడ చూడండి ఒక ప్యాకెట్ నెంబర్ 1 ప్యాకెట్ తీసుకుంటున్నా, నెంబర్ 1. సో ఇఫ్ యూ సీ రైట్, ఏ డేటా ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ 1 94 bytes ఉంది ఆన్ వైర్. ఓకే, ఆన్ వైర్ యూ విల్ సీ 94 bytes. దీని మీద ఏం ఎన్క్యాప్సులేట్ అయింది, యూ కెన్ సీ ఇథర్నెట్ హెడర్. ఇథర్నెట్ హెడర్లో ఏముంటాయి, మ్యాక్ అడ్రసెస్, సోర్స్ మ్యాక్ అండ్ డెస్టినేషన్ మ్యాక్. టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ విల్ సీ ఐపీ హెడర్, సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ. టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ విల్ సీ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్, వెదర్ యూడిపి ఆర్ టీసీపీ. యూ నీడ్ టు టెల్ దిస్ ఈస్ ఎ క్వైరీ, రైట్? This is a query, standard query, and it uses the UDP port number 53, destination port. Okay, source port will always be random. They will ask you interview questions lo adugutaru, what would be the can you please generate a packet ani. So you are generating a DNS query, right? How the packet is generated, what are the fields inside అని అడుగుతారు. అన్ని ఫీల్డ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ సో వాట్ the standard query, it will encapsulated with Ethernet header. Source MAC address is my PC MAC address, destination MAC address is my Wi-Fi gateway MAC address. ఇది ఎలా చెప్పగలరు, ARP చెప్పాను కదా, డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్లో ఉంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ క్వైరీ ARP ఫర్ ద గేట్వే. ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఏముంటుంది, సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్. అన్నిట్లో సోర్సు డెస్టినేషన్ చెప్పండి చాలు, మిగతా ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ. సోర్స్ ఐపీ ఏమవుతుంది, నీ కంప్యూటర్ యొక్క ఐపీ అవుతుంది. డెస్టినేషన్ ఐపీ ఏమవుతుంది, ఐఎస్పీ గేట్వే అవుతుంది. ఓకే, డిఎన్ఎస్ ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఉంటుంది, దాని గేట్వే ఐఎస్పీ గేట్వే అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఎక్కడ అవుతుందంటే మనము ఆల్రెడీ మన కంప్యూటర్లో ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటాం ప్రైమరీ డిఎన్ఎస్ అని. ఓకే, అది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, యూడిపి పోర్ట్. ఇట్స్ ఎ క్వైరీ, రైట్? ఇట్ యూజెస్ ఎ యూడిపి. సోర్స్ పోర్ట్ ర్యాండమ్ ఉంటుంది, డెస్టినేషన్ పోర్ట్ 53 ఉంటుంది. అండ్ in the query you will see the field recursive query bit will set to 1 and it will ask for the what is that, రికార్డ్, ఏ రికార్డ్ అడుగుతుంది, రికార్డ్ ఏ. ఇక్కడ లేదు ఇన్ఫర్మేషన్, ఇక్కడ ఉంటుంది. యా, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ నీడ్ టు టెల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో. ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్, యూడిపి పోర్ట్ వెన్ యూ జనరేటింగ్ ఎ క్వైరీ. ఎలాగైనా అడుగుతారు, మీకు మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తే మీరు ఎలాగైనా చెప్పగలరు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్?